Unmute பண்ணுங்க. Sorry. அனைவருக்கும் வணக்கம். Greetings to all. Today is Tuesday, 12th August 2025. Every day we are doing meditation for world peace and harmony. UK time 8:45 a.m., 10 a.m. and 8 p.m. Europe time 9:45 a.m., 11 a.m. and 9 p.m. Humble request for people from other countries to calculate to time according to UK time to join. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளத்துடன். Today's program, first meditation for 30 minutes. After that, gratitude to universe and masters who displayed posters, music, recording, etc. Followed by a talk. Our guest speaker for today is Arunachaleswari from USA on the topic vegetarian living. Now I will invite Radha Sivanyanam Master from London to conduct meditation and gratitude. Thank you. Thank you, Siva Mohan Master. Greetings to all. Ellorukkum vanakkam. Just to let all the meditators know that our music meditation will take place for 30 minutes. During meditation, you might experience dryness of throat. Therefore, you can drink warm water before and after the meditation. Let us begin. Please take a comfortable sitting position. Remove your spectacles if you are wearing one. Interlock your fingers like this and place them on your lap. Keep your feet crossed like this if you are sitting on a chair. Those seated on the floor can keep your legs folded in a lotus position. Now, gently close your eyes and start observing your normal, natural breath. Easy, wonderful, soft breath, which is happening naturally in you. Please observe the breath. You inhale softly and exhale softly. If you get any thoughts during this time, please leave them aside and observe your breath again and again. Now, calming music will be played for you to meditate happily and peacefully. Until further announcement, please do not open your eyes. Thank you. Meditators, we have only 5 seconds. Please come back to the normal awareness. Separate your fingers and gently place them over your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. Please open your eyes and clap your hands for 30 seconds for completing this meditation successfully. Thank you, universe, for this wonderful day and evening of meditation. When we meditate as a group together, connecting from various countries, the vibrations set to become a social force and strong enough to expand across the countries and finally to the whole universe. We take this opportunity to thank all the participants who meditated with us today, and also to PSSM Tamil Europe, which is part of PSSM Global, PSSM Tamil India, and YouTamil TV Germany. May the whole world be blessed with peace, happiness, and well-being. I also take this opportunity
to thank Siva Mohan Master for recording and displaying poster, for Sri Skandaraja Master for the sweet music he played, and Dr. Sada Mano Master for displaying the posters. And lastly, I thank myself for conducting the meditation. Thank you all very much. Now I'm handing over the platform to Mr. Sri Skandaraja, who will introduce the speaker to you. Thank you. Vanakkam, Namaste, greetings to all. Now it's my joy and privilege to say a few words about our speaker. Today I am delighted to introduce for the seventh time to our World Peace Forum, Arunachaleswari Master from Texas, USA. She is married with 2 kids and feels blessed with a happy family. Growing up in a family devoted to Ramana Maharishi's teachings, spirituality has always been a significant part of her life. She discovered Patriji's teaching through YouTube in 2019, and meditation guided by Patriji has greatly enriched her spiritual journey. Without further delay, I invite Arunachaleswari Master to speak about vegetarian living. Thank you very much, Arunachaleswari Master. Vanakkam. Namaste, everyone. My pranams to Brahmarshi Pitamaha Patriji. Thank you for this opportunity once again. So today, let's explore the power of vegetarian living. As meditators, we spend time every day turning inward, watching our thoughts, calming our mind, and aligning with our higher self. But the question I want us to think about or to sit with today is what happens when we get up from our meditation cushion? How mindful are we in our everyday choices? Not just in what we eat, but in what we wear, the products we use, and even in the words we speak. Because spirituality is not just meditating, it flows into the way we treat Mother Earth, the animals, and each other. So today we explore the power of vegetarian living. I welcome you all to see it as more than just a food habit. It's a way of living in alignment with ahimsa, the principle of non-violence, and with love of our guiding force. So, Mahatma Gandhi once said, he said, ahimsa is the highest duty. Even if we cannot practice it in full, we must try to understand its spirit and refrain as far as is humanity refrain as far as it's humanly possible from violence. These were the words of Mahatma Gandhi. When we say vegetarian living, we are not only talking about what's in our plate. We are talking about a commitment to non-violence in every aspect of our life. Like in food, choosing plant-based food, which is cruelty-free, that doesn't come from it doesn't come from harming any being at a cost of another being's life. So that's about food. And we're coming to clothing, avoiding leather, avoiding silk. We all are fond of
um, silk saris and silk dresses, but also wool and materials that involve exploitation or suffering. It's another thing when we are in the part of the world like Arctic, where it's extremely cold and where there's no other choice but to use wool. So there's always exceptions. And in products that we use as cosmetics, as household items, we need to always make sure they're not tested on animals and they are free of animal derived ingredients. Like we can check the label behind the product. It says cruelty free or approved by PETA, or it is not tested on animals, because every choice we make is either in harmony with life or it's against it. And that's why we have to be very conscious of what we are using, how we are talking, what we are eating, because everything we consume becomes a part of our vibration. When it comes to food, we are all vegetarians, we are all meditators. We know that plant-based foods carry lightness, a sattvic quality that nourishes clarity of our thought. It enhances our meditations. When we eat light food, we go deeper in our meditations. There is emotional balance. And animal-based food, on the other hand, it carries energy of fear, of pain and death, because that is the reality of their journey before reaching the plate. The animal is in fear. That vibration that it carries, when that is consumed, it becomes a part of us. So Buddha said, all beings tremble before violence, all fear death. See yourself in others, then whom can you hurt? What harm can you do? These were the words of Buddha. And many of us many meditators share that after shifting to vegetarian living, they feel lighter, they feel calmer, and their thoughts during meditation have decreased, and they're having deeper connection with their self. So it's that energy field, it's the vibration that creates the energy field. The food impacts the vibration. All great masters, Buddha, Mahavir, Ramana Maharshi, Gandhiji, Jesus, they all followed nonviolence. They lived by nonviolence. Ahimsa is not just harming, it's active compassion. It's choosing kindness in every action, no matter how small. And Ramana Maharshi said, the world is not external to you. The world is a reflection of your own inner self, your own inner state. So be kind and the world becomes kinder. Change begins with us. We don't have to, try to change something outside. When everything becomes beautiful inside us, outside us everything becomes beautiful. So let's start making compassionate choices beyond food, like clothing, um, not taking, silk comes from silkworms. They are the alive silkworms are boiled in hot water.
So that's harm. That's so many silkworms are killed just to produce silk from them. And leather, we know it comes from slaughterhouses, by slaughtering the animals. So by wearing leather chappal, leather shoe, how can we be peaceful in ourselves? I mean to say, when we are using such product, we are keeping that vibration close to us, right? Slowly it impacts our vibration. And also there are many beauty products that are tested on animals before they actually reach our shelves. So let's choose plant-based choices, like even fabric, cotton. We have bamboo. We have cosmetics which are cruelty-free. So these conscious choices, um, they are how we are shifting the vibration of Mother Earth. If most of us make these conscious choices, we are aiding in increasing the frequency of Mother Earth. Dalai Lama once said, "Love and compassion are necessities. They are not luxuries. Without them, humanity cannot survive." When we choose compassion, we are not just making a personal choice, we're joining a quiet revolution. Each decision becomes an act of spiritual activism. It's a kind of revolution. So, living vegetarian lifestyle is one way we say to the world that we choose peace, not just in my meditation, but in my life. And when enough of us make these choices, the vibration of the planet shifts, it changes. We often think vegetarianism is about what we eat, what is on our plate, but it also applies to what we speak. Violence in our words can be more damaging than physical harm because wounds from words often last longer than wounds on the body. So, non-violence in the speech means speaking without hurting, avoiding gossip. Patriji always said, no complaints, no gossip. And by gossiping, we are depleting our energy. And also, there should not be any sarcasm or belittling language. So the words we choose should be uplifting always. So, for example, instead of saying you are wrong, we can try to be compassionate, or we can try that in better words, better choice of words, like saying, I see it differently. Can I share how? Can I share why? So this way we can choose to speak consciously, having right choice of words. So yeah, these were a few points. That is not just food, the choices about our clothing, choices of the picking of our cosmetics, or the ingredients used for cleaning. Everything has to be cruelty free. It's a part of vegetarian lifestyle, ahimsa lifestyle. So before we speak, we must always have three gates. We must check if is it true.
Is it kind? Is it necessary? So if we consciously think of these three things before we speak, it becomes easy for us to, make it a habit by answering these three questions in ourselves before talking anything. Let's all think, in what areas of our life are we already ahimsa? Or, are we already living ahimsa? And where are we unconscious or unaware? Where can we take some steps to bring more compassion into our choices? So, every insight matters. Every shift in consciousness, no matter how small, sends ripples into the world. Because we are not just consumers, we are creators of energy. Every choice we make is either a prayer for peace or it's like giving a permission to non-violence for harm. So let us choose peace, not just in our plate, but in our words, in our clothes, in our homes, and in our hearts. Let's be more compassionate. Let's be more aware, mindful, and conscious in our acts, in how we conduct ourselves. So, easiest way to get here is through meditation. Only meditation brings more awareness, more clarity in our thoughts. So, I hope this gave you some points to think over and to make more conscious choices. Thank you so much. Thank you very much indeed, Arunachaleswari Master. We all enjoyed your very informative and enlightening speech about vegetarian living. Now everyone can clap for 30 seconds as a gesture of gratitude. Afterwards, please raise your hand to comment or ask any questions, share your views, etc. Thank you very much. First, you clap for 30 seconds, please. Now, Arundhati Master from Greetings Wimbledon, to London. all. Thank you. Thank you very much, Arunachaleswari, about vegetarian living. The way you say, explained how it's not only the food we eat, the clothes we are wearing, and also the word we speak. That is the main thing, the words we speak to others. That's also harming, people. So we have to see ourselves in others, how we speak to others, and also the food and the clothing. You were explaining about the clothing and the the handbags that we use and cosmetics. Now only I'm thinking about the other things I don't use, but I'm thinking about cosmetic, but we use the powder, the lipsticks and the eye takes, so we don't know. So I think hereafter I have to check what we are buying from the supermarkets, whether it's animal-free products and everything. Normally I have seen other things, but not the cosmetics things. So you have you have given us so many good points why we had to be vegetarian. So thank you so much. Even though we have been vegetarian all these years, but there are a few other things to, we have to take it into our mind. And then the meditation, we can do the meditation more powerfully because you will be free from all these cruel things and everything. So thank you very much for your excellent speech. Thank you. Thank you. Thank you, Master. Thank you. Next, we have Varadashan Ganathan from Canada. Thank you. Greetings to all. Greetings to Arunachaleswari
Arunachaleswari. And I can't say in words, but I should say in words. I appreciate the holistic approach you have taken regarding nonviolence, compassion, and further meditation. We should be careful about our food habits, our clothing. It's the whole life. You should be thinking about this nonviolent approach. You have quoted from Ramana Maharshi, you have quoted from Mahatma Gandhi, you have quoted from Buddha, you have quoted from Dalai Lama. What more do we need? At this point in time, we are so thankful to you. Come back and enlighten us. Arunachaleswari, Arunachaleswara Sarana. Thank you. Thank you very much. Thank you, Darshan Master. Next, we have Radha Shivanyana Master from London. Thank you. Greetings to all. Thank you, Arunachaleswari Master, for your excellent presentation. And I think you have covered most aspects of vegetarianism in your speech. You have spoken about purity of mind, speech, and action. I think the lethal weapon we carry with us is our tongue, isn't it? And it is always there with us. So we have to be very, very careful with that lethal weapon, how we use it. The other thing you said about wearing clothes and shoes and handbags and cosmetics and all these things. I must say I don't wear any cosmetics. So that's all right. But what are we supposed to do with all these silk saris that we have already bought? And it's in our wardrobe. We can't just throw them away. And also we can't just throw our expensive shoes which we have bought without realizing all this about the silkworms and the other thing is we call ourselves Hindus, vegetarians, and we practice non-violence, etc., etc., etc. But when you go to the temple, they are playing the miridangam. Yeah, on both sides, it is the skin of an animal, right? And also, there is something they serve in the temple, which is called korosane. And that apparently comes from the liver of the cow. And cow is supposed to be a sacred animal for us Hindus because that is the giver of life. So I asked somebody about this korosane, and I said, in that case, how can you use it in the temple? The answer was that they take it from the dead animal. And so I was a bit concerned about that because for me, I always thought temple as even if we did so many other things in your home, but when you go to a temple, it's supposed to be a very holy place. So I must say I was a bit alarmed by it. I just want to know what you think about it. Thank Yes, you. sure. Very beautiful and thoughtful points you have brought up, Radha, madam. So, about the saris and the leather shoes that you already bought, I also have silk saris with me, which I got when I didn't know about this. I make sure now I don't buy anymore. I make sure now I am not buying anything related to silk, leather. I'm very mindful when I buy a bag or a purse or a shoe, pair of shoes or anything that it is not coming from any harming. So which we have already is there. We can't do anything about it. Either you donate or you very rarely we wear here. So
I can't do much about what I have already. Shoes, I stopped wearing them. Saris, I have. Very occasionally, I wear them. And about the chorusnik, which you said, I don't know. I am not aware of it. But the answer which you got in the temple that it is extracted from a dead animal, then it justifies it. Because Patriji said, you cannot kill. If an animal is dead, you want to eat, you eat. But you don't take away the life. When we cannot give life, we don't take away the life. But if you want to consume, which is, I mean, he just said it, but I don't know the reason behind why it is being served, and I have never heard about it. So, because it is taken from a dead animal, it is not considered as harming. So that's my take on it. And the mridangam, yes, I know it is made from animal skin. It has been coming from many generations. Probably the sound is produced with that material itself. And maybe that is also taken out of dead animal or what, I don't know. Yeah. I mean, the ones which are used in temples. So I'm not aware of in-depth knowledge of how it has come or how it is, you know, being manufactured. Generally, in leather industries, they take from the live animal. The skin is taken off. So that's what is not allowed. If the animal is dead and you take out the skin, that's different. You're not harming when it is alive. So that's my take on it. And Yeah. you said about donating the silk sarees, but that means we are transferring our sin to somebody else by I mean, donating I the don't, silk saree. yeah, donating, So it's but that's already there. You're at least not yeah, making any more such no, purchases. yeah, Yeah, I understand. Yes. yeah. Thank you. Thank you very much for your Thank you. answers. Thank you. Next, we have Matthew from France. Thank you, Matthew. Thank you, sir. Thank you, Aruna, for your teaching. Hello, everyone. I'm Matthew. I'm very interested about the subject of vegetarianism or veganism, depending on the implication of myself. And an aspect that I appreciate when I hear from you is about the fact of the decision to 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 buy something without animal origin. Um, and that is a decision because of having the power of money. Sometimes we have another situation, such as when we are with friends and they don't have this choice in their life. So sometimes we can be invited by them. A few examples I know in my life where people don't have this morality of not buying of not buying food, um, not buying vegetarian food. So one aspect is how we deal with a person who don't respect vegetarianism or veganism, and the fact of being invited by them and having, for example, meat as food, how we respect them. Um, Having this ahimsa aspect in our um, relation with them, and the fact of being vegan at that time. Thank you. Okay. Yes. Hello, Matthew. Thank you for that question. So it is how can we respect somebody who is not vegetarian, who
is still not in acceptance of vegetarianism, is your question, if I'm right. Right? Not Okay, so exactly. we don't try to change anybody. Everybody is our mirror. We work on ourselves. We accept everything, what is around, and we just work on ourselves and increase our meditation. So what happens is you become so much energetic in your vibration that when you go to a place or when you're in a house, the vibration of your house changes slowly. People in your house start becoming vegetarian. You will see that change because that's what happened in my life. First, I turned vegetarian. I was feeding vegetarian food to my kids. My husband was still non-vegetarian. I never forced him. Slowly, he turned vegetarian by himself. So we just work on ourselves. We increase our sadhana, our meditation. So Patriji said 3 things. He said meditate. He said read books, spiritual books, scientific, um, which are related to spirituality. Read those books and do sajjana sangatya, like participate in uh, the group discussions where spiritual topics are discussed. So these 3 things are mandatory to be done every day. Like this group where we are, Sajjana Sangatyam is happening. When we do this, we are progressing. We are evolving. Our vibration is increasing. So you just work on yourself and you will see the change around you. Also in the people around you. We don't try to change anybody. You have to experiment. I hope this answers. Not exactly, Aruna. Let me reformulate maybe a situation. There is some friends who are not vegan. Um, Me, as a guest, I'm invited by them. They don't cook vegan food. And me, as a guest, because I'm not having the power to choose the food I will eat, because they prepare the food for the guests as me. How can I be here and be with the vegan aspect in regards of this aspect? Okay. We prioritize ourselves, first thing. We have the clarity, you have the clarity of what you want to eat. You know you're vegan. So you got to put it across to them softly, saying, I have made these choices in my food that I've turned vegan. And I am no more eating meat. Of if you were eating in your past, you have to explain it to them in a softer tone. And we cannot, it's very important you express it. We can't just submissively accept whatever is being offered because you prioritize yourself. I understand you being a guest, it might not be, polite or, I mean, what's the word? It might not sound good when you reject the food, but you have to choose wise words in expressing it. You are not stopping them from eating. You are not against that. Nowhere are you going to say you don't eat because you first teach them meditation. If they are open to receive it, they will receive it. If not, Patriji always just taught meditation. He never went back and checked if they are meditating. So our duty is to teach meditation and be vegetarian. And if non-veg food is offered, then you politely decline it.
That's what I'm saying. When you work on yourself more, your circle, your friend circle, everything changes. You will not be in such situations. These are probably tests, or something is there for you to learn in that situation. Maybe how to communicate. So think about it. Thank you. Thank you. Next, we have Dr. Shanti Parmeshwaran from New Malden, England. Thank you. Greetings to all. Thank you for giving me this opportunity to speak and ask questions. Aruna, your speech was excellent. It did provoke a lot of thoughts in me. As I was growing up, my mother was a vegetarian. My father was a non-vegetarian. My mother would cook for my father, but she won't eat it. And I think they are the role models from which we learn. And I'm now more or less a vegetarian. But I just wanted to know, when the question was asked about the Miridangam, the cloth, even sometimes if the animals also have to have a natural death, when animals die naturally, taking from the dead liver or from their skin, is not, I think there is no violence there. So for me, it doesn't equate with violence. So I accept that. When you go to the temple, another thing that I always ask is, the gods are decorated with silk clothes, adorned and decorated with silk clothes. Can we do anything about it? No. So accept that. And for me, now, I'm going to be provocative here. I'm a keen gardener. And I think I love my trees and my flowers, and I talk to them. King Charles of UK used to say he talks to the plants. So plants too have a life. So when I'm not being silly here, but I'm also saying when we eat food, we are also vegetarian food, we are doing a certain amount of violence or not is another question that people can look at it from that angle. But I'm not saying anything about it at all. But I think at the end of the day, being a medical doctor as well, there are lots of plant foods with high proteins now that is being manufactured. We don't know from where they come from. So, and even eggs, sometimes the hens are not slaughtered. They are not killed. So people say eating eggs is okay. So I come to the conclusion, I just want to say, for me, moderation in everything is fine. And as you said very clearly to the answer, yours is your priority. You prioritize what you want and you carry on with it, and then not being violent. And I loved most of what you said was violence in words, in the language that we use, in communication, compassion. Thank you very much for bringing that also aspect into it. I really, as I said, you made me think a lot. Thank you very much, Aruna. I have heard you speak before as well. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. I want to add few words here about eating plants, eating the the items or the products from plants. Yes, this question was asked to Patriji as well. And he said, there are different kingdoms, like there is mineral kingdom. Even stones have life. There's mineral kingdom, there's plant kingdom, there's animal kingdom. We fall in human kingdom. So all the animal kingdom, their basic food comes from plants. And plants take their nutrients and everything from mineral kingdom, like from soil.
So for us, they all have a different consciousness level. So we are not carnivorous. Humans are not carnivorous. We don't have canines, and our digestive system is not meant for digesting meat. We can eat plants. That's our basic food. It is not called violence because it is our basic food. It doesn't fall in the category of, killing. Plant offers itself. When you grow plants, you have very beautifully said that you talk to your plants. I have once listened to a meditator's experience where he is growing a plant. He was living in a rented house. He had a small plant. I don't remember the name. It's a medicinal plant. He then shifted his house. No, it was on the ground. The plant was on the ground. When he shifted the house, he took that plant into a small pot, carried with him, and it grew beautifully again. One day he had a fight with his neighbor. He's a meditator. He is very conscious of his thoughts and words and everything, but some incident caused bitterness in him. And that morning he got up and somebody suggested him to have this juice for good health, the plant juice, which he was taking care of the plant. He took a small piece of the plant, he made juice of it. He just took a sip of it, and everything cooled down in his body. Because plant always wants to offer its love to us. Because we take care of it with so much love, it wants to give back. So such is the miraculous medicinal properties of plants they offer. Like a flower, when it blooms, it's not restricting its smell to itself. It spreads its fragrance. It's for everybody. Yeah. So eating vegetation is basic for us. And about, I'm sorry, I missed what else I wanted to address. So yeah, thank you for your words. Thank you. And also, you're right, absolutely right. I agree with you. But there are animals like the lions and tigers and animals, they don't eat vegetarian. They kill animals to eat. There's a lot of violence there when they kill and they eat, and they have to survive. So for me, I accept that they have to do that. But I think thank you very much for your opinion, and thank you very much for your talk. And I think the basic thing is everything boils down to what we say. If we can use kind words and not hurt, that hurting with our words equates to violence in killing animals. Thank you for that. Thank you very much. I really do appreciate what you said. Thank you. One more thing I want to add here is Patriji actually said, it is not what somebody tells you, how they address you or how they talk to you. It is on you. If you are receiving it, then you're getting it. But that's at a very, evolved stage. You can be like that. But first we have to be cautious of our words and everything. And at a stage comes where even if somebody is not very polite or soft in their tone, we will be at a stage where we don't take it. We are still able to be stable in ourselves. So yes, everything is duality. We just have to balance in between. Thank you. Thank you. Thank you. Next we have Dr. Sada Master. Greetings to all. On the same note, you are talking about the words, and actually words they speak and the other person taking it or not is our responsibility. We can't change other people, we can change ourselves in order to avoid getting into that sort of circle. So you need to be very careful on accepting or not accepting and how you can lead your life on your own way. Get rid of that kind of gossip, sort of accusations,
hurting other people, and we have to leave all those things. And the main thing I wanted to say was, because of the discussion you were having about the words, I just pointed it about I think human beings are human beings. They come up with excuses many of the times. They will say, oh, vegetarian, not enough nutrients, not enough this, not enough that, and all kind of things. But it's not true. Everything is available from the vegetarian diet. You can get all the nutrients you need. There are grains available. You can get vitamins, iron, whatever you need. All the nutrients are available in all the vegetables, nuts, and all kind of things. But people say, no, I don't have this. I have low iron. I have this. And doctor said, ask me to eat red meat, this, that, and other. So this is a human being's excuses for saying things in a different perspective, saying I can't be a vegetarian. But my personal experience, I started doing the meditation roughly 4 years ago. Soon after, within few weeks, I turned to be a complete vegetarian. No one asked me to do so. I just got into a habit, and I thought, no, I don't want it. And all throughout life also, I have been practicing from time to time, complete vegetarian and changing and moving here and there. But then after the meditation completely, I don't have any problem. Effortlessly, I gave up on that. But people don't realize, and you also pointed it out, the intestine. The gut is made for, not for the non-veg. It is made for vegetarian diet. And people eat and then suffer from cancer, and they complain. I have cancer, I have diabetes, I have this, I have that. All those will be out if you are really a vegetarian and sensible and eating habit. That's all I wanted to share. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sudha Master. It's always a pleasure to see you here. Okay. Next, we have Rajesh Sidham from England. Thank you. Greetings to all. Thank you, Sariskandaraja Master. And thank you, Arunachaleswari, for your excellent evening. Very useful speech. And all the comments everybody made that gives us more added information about the topic you have brought to us. In my personal opinion, I would say to be a vegetarian is a good thing. And I wouldn't criticize the other people are eating meat or they are not vegetarians, they are non-vegetarians. It's entirely up to them. We can show ourselves to others what we are doing, and if they want to follow us, let them follow us. If they don't want to, it's up to them. We can't force anybody to come and see what we are doing and then I'll become a vegetarian and I'm leading a good life. We can't say that to them. It has to come from them. They can come and see what's going on and what we are all doing, and they can make up their mind. We can't force anybody. That's my personal opinion. But it's a very good speech, and all the comments also is very, very valuable. It's a lovely evening. Thank you so much. Thank you. Thank you. Next, we have Bhavani Vigneshwaran Master from Dorking, Surrey. Greetings to you all, and Arunachaleswari is giving a wonderful speech, and I learned quite a lot from the speech. And I personally vegetarian, but it's more an animal thing for the makeup and things like that. I learned from you. It's a wonderful speech, and please come and give us another talk in the different subject. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Master. Next, we have Kumarasamy Pillai Master from Sydney. Your comments, please. After that, you can summarize her speech in Tamil language. Thank you very much, Kumarasamy Master. Greetings to everybody. Firstly, I would like to thank Arunachaleswari for her expressed here. Really a very good speech, I would say, because you have really explored the whole thing about vegetarianism. I can say clearly because I have been a vegetarian, so I know all the benefits of vegetarianism. One or 2 points I would like to add before I move into that thing. One thing about, we have a great poet, Thiruvallur.
everybody knows about that, but I would like to say that in English. What he says, if the deepest burns caused by fire will heal one day, but the burns caused by words will never heal. So there's a point you have been stressing, never to hurt anybody or speak ill of others or complain or rude criticism. So as Tamil, we have been following this because Thiruvalluvar always emphasized that never hurt anybody even by words. The another thing actually I will say, Mahatma Gandhi also, everybody knows it, be the change you want to see in the world. So we must never try to correct others or do what thing. We must set example which will inspire others. So that's the most important thing. So if we really want others to become vegetarian, we must all become vegetarians. So others too will follow if we are living happily. That's another important point. So other thing we are clearly defined about vegetarianism, spirituality, mindful living, all those things are really necessary, especially since we are meditating. So whole your speech very inspiring and very useful. Now I will summarize speech in Tamil. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for this opportunity. Thank you. See you again with the next topic, with a Yes. different topic next time. Thank you, Arunachaleswari. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. அனைவருக்கும் இதயங்கனிந்த வணக்கம். இன்று அருணாச்சலேஸ்வரியின் ஆங்கில உரையை தமிழில் தொகுத்து வழங்க விளைகின்றேன். முதலாவது சைவத்தின் ஆற்றல் என்ன என்பதை நான் உங்களுக்கு எடுத்து கூற விரும்புகின்றேன். இதுல சைவம் என்ற பொழுது சாப்பாடு மட்டுமில்லை, உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை, மற்றவர்களை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பழகிறீர்கள், மற்றவர்கள் எப்படி பேசுகிறீர்கள் என்று பல பொருள்கள் இந்த இதுக்குள்ளே உள்ளடங்கி இருக்கின்றது. முதலாவதாக என்னென்றால், எப்பொழுதும் மகாத்மா காந்தி உங்களுக்கு சொன்னால் நாங்கள் அகிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும். அகிம்சை தான் முக்கியமானது. அவர் சொன்ன ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே மிக முக்கியமான கடமை என்னென்றால் அகிம்சையுடன் வாழ்வது என்று சொல்வார். அவரே சொல்லியிருக்கின்றார்கள், சைவ உணவை பின்பற்ற வேண்டும், மற்றவர்களை எந்த விதத்திலும் காயப்படுத்தக்கூடாது, மற்றது வாழ்க்கையிலே எந்த உயிரினத்தையும் கொல்லக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். மற்றது அதுக்காகத்தான் நாங்கள் இப்போ உதாரணமாக சைவ வாழ்க்கை முறை என்ற பொழுது முதலில் நீங்கள் உணவில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ரெண்டாவது நீங்கள் உடுக்கின்ற உடையில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கூடியளவு மிருகங்களால் ஏற்பட்ட புழுக்களால் ஏற்பட்ட பொருள்களை பாவிக்கக்கூடாது. நீங்கள் உடுக்கின்ற உடைகள், அணிகலன்கள் இவற்றையெல்லாம் தவிர்ப்பது நல்லது. அடுத்தது எப்பொழுதும் நீங்கள் என்ன சாப்பிடுறீர்கள் என்று கடையில் வேண்டும் பொழுது அந்த கடையில் உள்ள என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கின்றன என்று முதல் பார்த்து ஆராய்ந்து நீங்கள் அதை வேண்டி சாப்பிடுவது நல்லது. எப்பொழுதும் நீங்கள் நன்றாக மற்ற மிருகங்களை நாங்கள் கொள்கிற பொழுது என்னென்றால் அந்த மிருகம் எதிர்த்தையும் கலக்கும் என்ன பயத்தில் தான் இருக்கின்றது. அதோடு அதன் உணர்வுகள் எல்லாம் எதிர்மறையாக இருக்கின்றது. நீங்கள் அந்த உணவை நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கும் ஒரு பயம், உணர்வு எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றது. ஆகையினாலே இந்த நல்ல அதிர்வலைகளை ஏற்படுவதென்றால் சைவ உணவு சாப்பிடுவதுதான் திறம்பட்டு சொல்லுகின்றார். புத்த பாவனை என்ன சொல்லியிருக்கின்றார், உயிரினை கொள்ளாதீர்கள், மற்றவர்களை பாதிக்காதீர்கள். ஆகையினாலே நாங்கள் என்னுடைய உணர்வுகளை நல்ல முறையில் பாதுகாக்க வேண்டும், அதிர்வலைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் தான் நாங்கள் வாழ்க்கையிலே நன்ற அமைதியான வாழ்க்கையை இதைத்தான் புத்தர், மகாத்மா காந்தி, ரமண மகர்ஷி எல்லாரும் அடுத்தடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். முதலாவது எப்பொழுதும் இரக்கம் வேண்டும், கருணை வேண்டும். மற்ற உயிர்கள் மீது உங்களுக்கு அன்பு வேண்டும், கருணை வேண்டும். மற்றது நீங்கள் பேசும் பொழுது எந்த விதத்திலும் மற்றவர்களை புட்படுத்தாமல் நல்ல வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உடுக்கிற உடைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக எப்பொழுதும் நல்ல ஆக்கபூர்வமான அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இந்த சைவ வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். மற்றது எப்பொழுதும் நீங்கள் ஒரு பொருளை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நன்றாக பார்த்து அலசி ஆய்ந்து சிந்தித்து உணர்வு நிலையில் அது தெரிஞ்சீர்கள் என்றால் ஒருவாறு நீங்கள் தவறாக இருக்க மாட்டார்கள். டலாய் லாமா அவங்களுக்கு எல்லோரையும் நேசிங்கள், எல்லோருக்கும் இணக்கம் அன்பு காட்டுங்கள் என்று கூறுகின்றார். இப்போ நாங்கள் சைவம் குறுக்க இதே சொன்னேன் என்றால் சைவ முறை சாப்பிடும் பொழுது நாங்கள் தனியாக உணவு மட்டுமில்லை, எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்ற வேண்டும்.
வன்முறைகளை தவிர்க்க வேண்டும். வன்முறை என்ற பொழுது செயலில் மட்டுமில்லை, சொல்லிலும் வன்முறை இருக்க வேண்டும். ஆகையினாலே மற்றது பேச்சு பொழுது நீங்கள் வெட்டி பேச்சு பேசக்கூடாது, மற்றவர்கள் மீது குறை காணக்கூடாது, எந்த விதத்திலும் மற்றவர்களை நீங்கள் உயர்த்தி பேச வேண்டும், நன்றாக பேச வேண்டும், நல்ல ஒரு கருத்துக்கள் சொல்ல வேண்டும். அப்ப நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் உணர்வு நிலையில் நீங்கள் எப்பொழுது பாதுகாக்க வேண்டும். மற்றது அகிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும். மற்றது ஒருவருடன் பேசும் பொழுது முன்னுக்கு 3 கேள்விகள் நீங்கள் கேளுங்கள். இது நான் இப்ப பேசுவது உண்மையா, நான் பேசுவது நல்ல சுவார்த்தையா, மற்றும் பாதிக்குமா, அல்லது இந்த வார்த்தை நான் சொல்றது தேவையா? இந்த 3 கேள்விகளை நீங்கள் உங்களுக்கு கேட்டீர்கள் என்றால் உங்கள் வார்த்தைகளை நன்றாக தேர்ந்தெடுப்பீர்கள், மற்றவர்கள் எந்த விதத்திலும் பாதிக்க மாட்டீர்கள். ஆகையினால் நான் சுருக்கமாக என்ன சொல்றேன் என்றால், நாங்கள் தான் எங்களுடைய ஆற்றலை சக்தியை உருவாக்குகின்றோம். நாங்கள் ஒரு அமைதியை பேண வேண்டும் என்றால் தியானம் செய்வார்கள் என்ற முறையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களுடைய வார்த்தைகளை நன்கு கவனிக்க வேண்டும். சரி, என்ன சொல்ல போகணும் சிந்திக்க வேண்டும். மற்றது எங்களுடைய உணவு முறை, வாழ்க்கை முறை, உடை எல்லாவற்றிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இப்படியாக இருந்தால்தான் தியானிகள் என்ற முறையில் எங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடவிடுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. உங்களுடைய அருமையான இந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு தமிழிலே மிக அழகாக இருந்தது. அதுக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு 30 வினாடிகள் கைகளை தட்டி எங்களுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவிப்போம். அனைவருக்கும் நன்றி. இப்பொழுது வசந்தராஜ் ஐயா, நீங்க பேசுங்க. நன்றி, வணக்கம். ஒரு நல்ல ஒரு உரையை கேட்கக்கூடியதாக இருந்தது. அதே நேரத்தில் நல்ல தமிழாக்கத்தை செய்த குமாரசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை கூறுகின்றேன். உண்மையிலே நான் இந்த கேள்வி அவ கேட்க வேணும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஒரு கேள்வி கொண்டு என் மனதில் அவ சொல்லியிருக்கின்றா, அது எல்லாம் நல்லா இருந்தது, ஒரு குறையும் சொல்வதற்கு இல்லை. எனக்கு ஒரு டவுட் ஒன்று இருந்தது. அவன் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறத பற்றி தான் கூடுதலாக எம்பசைஸ் பண்ணான். அந்த எம்பசைஸ் என்னென்னு சொன்னால், எனக்கு அந்த வார்த்தைகள் முக்கியம். அதாவது பைபிள்ல ஒரு அழகான வார்த்தை ஒன்று வருது. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவன் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது, அந்த வார்த்தை கிரியையிலும் சத்தியத்திலும் மனுஷனுக்குள் வாசம் செய்தது. வார்த்தை தான் முக்கியம், அது நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. அது மிக எங்களை உருவாக்கிய தேவன், அதாவது ஈசஸ் இன்னொரு அழகாக சொல்லுகிறார், நான் அத்தனையும் படைத்திருக்கிறேன், நீங்கள் அத்தனையும் ஆண்டு கொள்வதற்காக, நீங்கள் தான் ஆண்டு கொள்ளவன், மத்தனே எல்லாம் உங்களுக்காகத்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லி வேதத்தில் இன்னும் ஒரு வாக்கியம் இருக்கின்றது. நான் கதைப்பது சமயம் இல்லை, உண்மையான ஒரு பொதுவான ஒரு சத்தியத்தை பற்றி தான் கதைக்கின்றேன். என்று சொன்னால் இதில் பார்க்கின்ற பொழுது வார்த்தை மிக முக்கியம் என்று எனக்கு தெரிகின்றது. மற்றவர்களை உயர்த்தி பேச வேண்டும் என்றது, அதாவது மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும், அது மிகவும் ஒரு கடமை உண்டு. பிள்ளைகளை கூடிய நாங்கள் உற்சாகப்படுத்தாட்டா வாழ முடியாது, பிள்ளைகள் அந்த குடும்பத்தில் வாழ முடியாது. இன்றைக்கு இந்த பிள்ளைகள் எங்களை விட அறிவு கூடின பிள்ளைகளாக இருக்கின்றது, பெரிய சவால் இருக்கின்றது, அதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். ஆனால் இந்த படைக்கப்பட்ட அத்தனையும் எங்களுக்காக படைக்கப்பட்ட என்று சொல்லி, எங்களுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஒரு உலகத்திலேயே அடிக்கப்பட்ட ஒருவர் அவர் அழகாக சொல்லியிருக்கிற அத்தனையும் உனக்காகத்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனித உயிர் தான் மிக சிறப்பான உயிர். இரக்கம், அன்பு, வாசம் என்றது இல்லாமல் வாழ முடியாது. அதிலே பின்னிப்பிணைந்தவர்களாக தான் நாங்கள் இருக்கணும். ஆனால் அப்படியே பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த மிருகங்களை கொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னால் தாவரங்களையும் கொல்லக்கூடாது. தாவரங்களுக்கு உயிர் இருக்குன்னு அவர் சொல்லுகின்றான், மிருகங்களுக்கு உயிர் இருக்குன்னு சொல்லுகின்றான். எப்படி நாங்கள் இந்த மிருகங்களை தாவரங்களை எப்படி கொண்டு வாழ முடியும் என்றுதான் என்னுடைய கேள்வி. அதுக்கு நான் கேட்க முன்னுக்கு அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டான். முடிந்தால் நீங்கள் கேட்டு பார்த்து சொல்லுங்கள். எனக்கு திஸ் மை கொஸ்டின். I want to find the reason why we can kill the animals, because why we are killing the unnecessary the plants. Everything is for us. அதில் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஆண்டு கொள்றது எங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்த எங்களுக்கு புத்தி, ஞானம், தெளிவுகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குன்னு அதுக்குத்தான் இந்த தியானம். சொன்னவரே 40 நாள் தியானம் செய்திருக்கின்றார். மறுரூப மலையில போயிருந்து தியானம் செய்திருக்கின்றார். இதை உருவாக்க எங்களை உலக மக்களுக்காக அந்த இடத்துல இஸ்ரேல் மக்களுக்காக பாடுபட்ட மோசஸ் 40 நாள் தியானம் செய்திருக்கின்றார். இதெல்லாம் சத்தியங்கள், இதெல்லாம் உண்மைகள். இதுல சமய வேறுபாடு ஒன்றும் இல்லை. அதைத்தான் நான் சொல்ல வருகின்றேன். நான் கேட்க வேண்டும் முடிஞ்சது, பதில் கிடைக்கவில்லை. இதைத்தான் நான் சொல்ல வேண்டும். மிகவும் நன்றி இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம் உங்களில் எல்லோருக்கும். நன்றி, வணக்கம். நன்றி வசந்தராஜ் ஐயா. அருந்ததியம்மா கொஞ்சம் பொறுங்க வாரம். வசந்தராஜ் ஐயா, நீங்க சொன்னீங்க
இந்த படைக்கப்பட்டதெல்லாம் உலகத்துல மக்களுக்காகவே படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி அதுல சொன்னீங்க. அந்த அன்பு, கருணை, ஜீவன் என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரு. ஆகவே அதுல அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த வெஜிடேரியன் என்ற ஒரு விஷயத்துக்கு உண்மையாகவே அந்த வன்முறைகளை இல்லாமல், விலங்குகளை, மிருகங்களை வதை செய்யாமல் உண்மையாகவே தங்களோட உணவை தாங்களே தவிர்ப்பது நல்ல விஷயம். இன்னொருவர் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவர்கள் தவிர்க்கவில்லை, தாங்களே தவிர்த்து கொண்டார்கள். இப்ப நான் சிறு வயதிலிருந்தே நான் மறக்கறி எனக்கு தெரியாது. என் அம்மாட்ட நான் ஒன்றை மிஸ் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் கவலைப்படுறேன். நான் எதுக்காக நான் அந்த மரக்கறியை நான் உண்ண வெளிக்கிட்டேன்? எல்லாரும் மச்சன் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது நான் மட்டும் எதுக்காக உண்ண வெளிக்கிட்டேன்றதை உண்மையா நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கு உங்கள்கிட்ட இந்த தளத்துல சொல்றேன். அதை நான் அம்மாட்ட கேட்க வேணும் பண்ணி இருந்து நான் அம்மாவையும் மிஸ் பண்ணதால அதை கேட்க முடிய இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும். அப்படி சில விஷயங்கள் இருக்குது, ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்குது. அதை நாங்கள் படைக்கப்பட்டது எல்லாத்தையும் உண்ண வேணும் என்று சொல்லியும் இல்லை, உண்ண வேணும் என்று சொல்லியும் இல்லை. சரியா? அதையும் நாங்க பார்க்க வேணும். நீங்க மற்ற கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க, அவக்கு சில வேளையில அந்த தகவல் கிடைச்சா அவ அதுக்கு தருவா உங்களுக்கு ஆன்சர். நான் இப்ப அருந்ததி அம்மாவை விடுறேன். நன்றி, நன்றி உங்களோட கேள்வி. அனைவருக்கும் வணக்கம். வசந்தராஜா மாஸ்டருக்குத்தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, மிருகங்கள்ல உயிர் இருக்குது, தாவரத்திலேயும் உயிர் இருக்குது. நான் தாவரத்தை வெட்ட வெட்ட அது முளைக்குது. ஒரு மிருகத்தை கொண்டீங்களன்னா திரும்ப வராது, செத்ததுதான். ஆனால் தாவரத்தை நீங்கள் என்னத்தை வெட்டினாலும் அது திரும்ப திரும்ப முளைக்குது. அதோட தாவரம் அதை வெட்ட சொல்லித்தான் சொல்லிப்போம். ஒரு மாம்பழம் அல்லாட்டி அழுகி நிலத்தில் விழுந்துருது. அப்போ அதுக்கு பிடுங்காட்டி அதுக்கு வருத்தம். அப்படியாத்தான் நாங்கள் அதில் பிடுங்கி சாப்பிட்றோம். அன்றுதான் இயற்கையை படைத்திருக்கிறார், இறைவனால படைக்கப்பட்டது என்றுதான் நான் கேள்விப்பட்டேன். இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு விளங்குமென்றா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இல்லாட்டி திரும்ப இன்னொரு முறை வரைக்கும் அவட்ட கேட்டுக்கொள்ள. இதைத்தான் சொல்றேன். இன்னும் ஒரு கேள்வி இதோட சேர்த்து நேரம் இருக்கிற மட்டும் நான் இதை மட்டும் சொல்லுறேன். என்ன சொன்னா, ஹிட்லரை பார்க்கின்றேன். ஹிட்லர் வெஜிடேரியன். அதுக்காக வெஜிடேரியன் எல்லாரும் திறமுன்னு சொல்ல முடியாது. இல்ல வெஜிடேரியன் எல்லாரும் திறமான ஆக்களை இல்லை. அவன் வார்த்தைகள் மற்றது அதுகள் எல்லாத்தையும் கவனிக்க வேணும். அதுக்குத்தான் இந்த தியானத்தால தான் நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஒழிய, நாங்கள் வெஜிடேரியனா இருந்து கொண்டு நல்லா எல்லா ஆக்களையும் பேசி பொறாமை எல்லாம் இருந்தா இதுல பிரயோசனம். ஆனபடியா நீங்க என்ன வெஜிடேரியன் என்ன மரக்கறியை எடுத்தாலும் அது வெட்டின பிறகு முளைக்குது. மிருகங்கள் முளைக்காது, செத்ததுதான். அதைத்தான் நான் சொல்லலாம். இதுக்கு மிஞ்சி நினைச்சேன். அது ஒவ்வொரு தடவை பொறுத்து உங்களுக்கு விருப்பமாண்டா வெஜிடேரியனா இருங்கோ, இல்லாட்டி சாப்பிட்றேன்டா சாப்பிட்றேன். இல்ல நான் அந்த கிளியர் பண்றதுக்கு அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. நீங்க சொல்றீங்க பிரச்சனை இல்லை. நன்றி. சொல்லட்டான். ராதையம்மா சொல்லுங்க. நான் சொல்ல வந்தது என்னண்டா, யார் என்னத்தை சாப்பிட்டாலும் சரி, சாப்பிடாம விட்டாலும் சரி, உங்களோட மனச்சாட்சியை பொறுத்தது. உங்களோட மனச்சாட்சிக்கு அது சரியண்டா நீங்க செய்யுங்க, உங்களோட மனச்சாட்சிக்கு அது பிள்ளைண்டா நீங்க செய்யாதீங்க. இட் இஸ் அ சிம்பிள் அஸ் தட். அப்ப இப்ப எனக்கு தெரியும் எத்தனையோ பேர் மச்சம் சாப்பிடினம் எங்க ஃபேமிலியிலேயே இருக்கணும். அது அவையவே பொறுத்தது. நாங்க போய் சொல்லல, அது இல்லையா? எங்கட மனச்சாட்சிக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க நடக்கிறோம், அவைண்ட மனச்சாட்சிக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் நடக்கினோம். அப்ப அதுல யார் சரி யார் பிள்ளைன்னு சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு சொல்லல. எங்களுக்கு அந்த சொல்ற தகுதி இல்லையென்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். வெஜிடேரியன் சாப்பிடறால ஒரு நன்மை என்னண்டா சிஸ்டர், வெஜிடேரியன் சாப்பிடறால குயிக்கா செமிக்குது, உடம்புக்கு பாரம் குறைவா இருக்கு, சொல்ல நன்மைகள் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்லவில்லை. ஆனால் சாப்பிட்டு பழகினங்களுக்கு அதுல இருந்து வலிக்கிட்டு வேற கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. கோயிலுக்கு போற ஆக்கள் எல்லாரும் குட் ஹிந்துஸ் அண்டும் இல்ல, சர்ச்சுக்கு போற ஆக்கள் எல்லாரும் குட் கிறிஸ்டியன்ஸ் மட்டும் இல்ல தானே. There are good Christians and good Hindus who don't go to the temple or who don't go to the church. So it's the same. Yeah, that's true. Anyway, that is my thought. Thank you. Thank you. நன்றி, நன்றி ராதேம்மா. அடுத்து ஸ்கந்தராஜ் ஐயா. அனைவருக்கும் வணக்கம். வசந்தராஜ் மாஸ்டர் கேட்ட கேள்வி திருப்பி சொல்லிவிட்டார்கள். இப்ப இது அந்த பிளான்ட்ஸை சாப்பிட என்ன மாதிரி என்ற ஒரு தலைமுடியை வெட்டினா வளரும் என்ன?
மற்றபடியா அது வெட்டத்தான் வேணும், அது கட்டாயம். அதே போல ஒரு மாங்காய் மரம் இருக்கு, இன்னொரு நல்ல மாங்காய், இன்னொரு மாங்காய் மரம் இருக்கு. ஒரு மாங்காய மரத்துல நல்லா எல்லாத்தையும் புடுங்கினார்கள். மற்ற மாங்காயத்தை ஒன்றுமே புடுங்க இல்லை. புடுங்கின மாங்காயில இன்னும் கூட கூட வந்துச்சு. கொடுக்கறதுக்கண்டே பிறந்திருக்கு அது அந்த மாங்காய். அப்ப அதுல இருந்து நீங்க விளங்கணும், சில விஷயங்கள் கொடுக்க வேண்டே வந்திருக்கு. அதுக்காக வேண்டி பாருங்க, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் படத்தை பாருங்க, ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சோன்னு இருக்கிறார். அவர் ஒரு மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடக்கூடிய ஆளாவா இருப்பார் நினைக்கிறீங்க நீங்க? இல்ல. ஆனா இதுல இந்த மிடில் மேன் ஆக்கள் தாங்கள் இந்த இறைச்சிகளை சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கருத்துக்களை கொண்டு வச்சு முன்னுக்கு வச்சு உண்மையா வந்தது சரியோ புலையோ உங்களோட மனச்சாட்சிக்கு தெரியும், அது கூடாது. அந்த ஒரு கொண்டு செல்றதுக்கு கூடாது. கிட்டடியில கூட ஒரு டென்மார்க்ல ஜூவில அந்த மிருகங்கள், பெரிய மிருகங்களுக்கு நீங்கள் யாரும் சின்ன மிருகங்களை கொடுத்து சாப்பாடா கொண்டுறவங்களோட ஒரு மனச்சாட்சி இல்லாம பேப்பர்ல வந்திருந்தது. இப்படி எல்லாம் அது கூடாதுன்னு தெரியும், ஆனா கேட்கிறேன். என்னென்று கொடுக்கறது ஒரு சின்ன ஒரு முயல் குட்டியை இல்லாட்டி ஒரு சின்ன ஒரு பசுவை ஒரு சிங்கத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறீங்களா நீங்க? அதே போலதான் நீங்க இதுல ஆர்கியூமெண்ட் பண்ண வேலையில மற்றது எல்லாருக்கும் தெரியும், வெஜிடேரியனிசம் இஸ் த பெஸ்ட். பலர் போஸ்ட் பண்றது இங்க சில்ற இறைச்சி எல்லாம் எத்தனையோ நாளா இருந்து வரும், இதா வரும், எத்தனையோ விஷயங்களால வருது. ஒரு ஹெல்த் பாயிண்ட்டுக்கு நீங்க எடுக்க வேணுமே, அது ஒரு ரிலிஜியஸ் பாயிண்டாவோ அப்படி எடுக்காம இருந்தா நல்ல யோசிக்கிறேன். இந்த கேள்வி திருப்பி திருப்பி ஆக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கேன். இது எத்தனையோ முறை இந்த கேள்விக்கு ஆன்சரும் பண்ணியாச்சு. அது உங்களோட விருப்பம். நீங்க சாப்பிடணும்னா சாப்பிட்டு கொண்டு இருங்கோ, that is good for you. என்னண்டா இப்ப எல்லாரும் அதுக்குத்தான் இந்த வயலன்ஸ் இப்ப பாருங்க, இந்த இதுல வயலன்ஸை என்கரேஜ் பண்றேன் இல்லைன்னு இப்ப உண்மையாக எங்கட ரிலிஜன்ல அதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. மற்ற சில இடங்கள்ல அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை. இதை பற்றி எனக்கு கூட கதைக்காம அதை விட்டு விடுறேன் உங்களோட கருத்துக்கு. இப்பொழுது நாங்கள் நேரம் கருதி நான் நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகின்றேன். அதாவது நாளை காலமே 8:45 தியானம் தொடங்குகின்றது. உலக அமைதிக்கும் மன அமைதிக்குமாக 9 o'clock ஜெர்மன் தமிழ் அறிவி வானொலியின் கதம்ப நிகழ்ச்சி. அதில் நீங்க பாட விருப்பம் பண்ணா பாடலாம், இல்லாட்டிக்கு என்ன நீங்க பேச இருந்தா நேரம் இருந்தா உங்களுக்கு தருவேன். அடுத்து நாளைக்கு 10 மணிக்கு மீண்டும் அருமையான தியான நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. 11 மணிக்கு உள்ளம் பெருங்கோயில் பகுதி 1 டாக்டர் சதா மெனவர்கள் பல காலத்தின் பிறகு பேச வருகிறார்கள். அருமையாக பேசக்கூடியவர், மிஸ் பண்ண வேண்டாம். எல்லோரும் கலந்து சிறப்பிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன். நாளைக்கு இரவு 8 மணிக்கு பிரஸ்ட் கேன்சரை பற்றி டாக்டர் டி நிஷாந்தன தாசன் அவர்கள் பேச வருகிறார்கள் இலங்கையில இருந்து. அவருக்கு 12:30 AM தேர்ஸ்டேயும் அதே போல சரோஜினி என் யோகா நிகழ்ச்சி. இப்போ 10 மணிக்கு மெடிடேஷன். 11 மணிக்கு நாங்கள் சவுத் கென்சிங்டன் கார்டனுக்கும் போக இருக்கிறபடியா அந்த நிகழ்ச்சியை டாக்டர் சதா மெனோ மாஸ்டர் தான் நடத்துவார். அது சில வேளை மெடிடேஷனாக இருக்கும். 11 மணிக்கும் இருக்கும். இல்லாட்டிக்கு வேற விதமான நிகழ்ச்சி என்ன போடுறோன்னு தெரியாது. அது கேன்சல் பண்ணிட்டு நாங்கள் சிட்னியில இருந்து மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கௌரி சங்கர் வந்திருக்கிறபடியே அவையில மீட் பண்றதுக்காக எல்லோரும் சவுத் கென்சிங்டன் போகின்றோம். அதே போல இரவு 8 மணிக்கு வழக்கம் போல தேர்ஸ்டேல நடக்கும் கதம்ப நிகழ்ச்சி நடைபெறும். அதுக்கு நீங்க கலந்து கொள்ளலாம் என்று கூறி இதுடன் என்னுடைய கருத்தையும் அறிவித்தல்களையும் நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. அடுத்து டாக்டர் சதா மனோமா. சுருக்கமாக கூறுகிறேன். வசந்தராஜ் மாஸ்டர் போட்டாரு இல்லையா, ரெண்டால் கேட்கலாம். அதில் எல்லாரும் கருத்து பரிமாறியாச்சு. ஒரு சின்ன குறிப்பு தான் கூடாது, மீண்டும் திரும்பவும் ரிப்பீட் தான். என்னடா குடல் எங்களோட மனிதர்களுடைய குடல் மாமிசத்துக்காக அமைக்கப்படவில்லை என்றதை வடிவாக தெளிவாக ஆராய்ச்சி மூலமாக விஞ்ஞானம் மூலமாக எல்லா விதமாகவும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அப்ப நாங்கள் அந்த இறைச்சியை போய் சாப்பிட்டா என்ன நடக்கண்டா, சமைப்பாடு முடிய 72 மணி நேரத்துக்கிட்ட செல்லுது. வெளியில இறைச்சியை போய் துண்டை வச்சு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்குமென்றது ஒரு அளவுக்கு விளங்கும். 3 நாளைக்கு இருந்தா வழியில எப்படி இருக்கும். இதை நாங்கள் கொண்டு திரிகிறோம் குடலுக்குள்ள வச்சு. அது சமைக்க மாட்டுது, அப்சர்வ் பண்ணப்பட மாட்டுது. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஒரு இதை சொல்லுவினம். அதால கேன்சர் வருது. கேன்சர்ல முக்கியமாக குடல் கேன்சருக்கு காரணம் அதுதான். அப்ப அதுகள் தான் வேணும் என்றால் ஆசை ருசிக்காக பார்க்கிறோம்டா. ருசி என்ன, வாய்க்குள்ள கொஞ்ச நேரம் இருக்க மட்டும்தான் ருசி. அங்கால போனோட ஒரு ருசியுமே தெரியாது. அப்ப நான் யோசிக்கிறேன் என்றால் தியானம் ஒழுங்காக செய்தால் பலரும் அதில் மாற ஈஸியாக மாறலாம். அது தண்டை வாட்டில் உங்களுக்கு வழிவிடும்.
எது நல்லது எதை செய்ய வேணுமென்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். நீங்கள் ஒன்றும் ஒரு தட்டையும் கேட்க தேவையில்லை, நீங்களாயே மாறுவீர்கள். அது ஒழுங்காக செய்தால். ஒழுங்காக செய்யாமல் இருக்கைக்குள்ள தான் இப்படியான ஐமிச்சங்களும் இப்படியான டவுட்ஸ்களும் கூட கூட வந்து கொண்டிருக்கும்ன்றதான் அவர் இன்னொன்று நான் நேரே தான் அவருக்கு சொல்லணும். ஆனால் அவருக்கு பார்க்கலாம், நான் கதைப்பேன், நேரையும் சொல்லுவேன், பிரச்சனை இல்லை. நான் காட்டாம இருக்கிறேன். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போன இடத்துல என்னிட கேட்டவர் மீன் சாப்பிடாமல் என்னென்று சத்துக்கள் எல்லாம் வருமெண்டு. அப்ப நான் நல்ல பழக்கம் சொன்னேன் அந்த நேரம். பழக்கம் அவர் கோவிக்க மாட்டார், இதுதான் விஷயம். அதை வடிவா சொல்றக்கா திருப்பியும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஆக வாயில இருக்கும் ஒரு சில நிமிடங்களுக்குத்தான் இந்த ருசி. அந்த ருசியை நாங்க கட் பண்ணினா வடிவாக ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக வாழலாம். இன்று நடந்த பேச்சு, இதற்கு முதல் நடந்த பேச்சு எல்லாம் நாளைக்கு என்ற பேச்சோட தொடர்பாகவே பல இருக்கிறது. நாளைக்கு கதைக்குள்ள தெரியும். மிக்க நன்றி. சதா மாஸ்டர், இந்த சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்டிருக்க, எஸ்கிமோஸ் அவர்கள் சாப்பிடுறார்கள் என்று, அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க, வாய்ச்சி போட்டு இதோட நிறுத்தலாம். நேரம் 40 ஆயிட்டு. ஒரு உருண்டை வாய்ச்சி போட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. அதுக்கு நீங்க சரியா ஆன்சர் பண்ணுங்க. எத்தனையாவதா இருக்குது? நான் வாசிக்கட்டா சதா? ஆன்சர் பண்ணணும், அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். நான் வாசிக்கிறேன், நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, வாசிங்க. There is an option on our life. For example, Eskimos can't get vegetables, so they have to eat fish and so on to live. Likewise, you choose to not to eat by hurting any lives. Even in Himalayas, sages are eating non-veg, it seems. For me, submit everything to God before you eat. By the way, ancient humans need to kill animals in order to get food and clothes. Don't do it for yourself. Submit everything to God before you do. Don't be too greedy, such as good for me, so eat in excess. Thank you for your talk. Very good, thought provoking. அவே மறுமொழி சொல்லிட்டா அதுல. அதான் எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு வேட்டையாடி மாமிசத்தை தான் உண்டாண்ட கதைகள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஹிஸ்டரி தான். அது அந்த காலத்திலே அவைகளுக்கு ஒன்றும் கிடையாமல் செய்திருக்கலாம். ஆனால் பழங்கள் இருக்கு, செடிகள் இருக்கு, ரோ வெஜிடபிள் சாப்பிடலாம். எவ்வளவோ விதமான சாப்பாடுகள் சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கு. என்ன சில பேர் இந்த புல்லை கூட கறியா சமைச்சு சாப்பிட்றாக்களும் இருக்கிறான். அவைகளுக்கு ஒரு கருத்தம் வரை இல்லை. புல் வகையை கூட கறியாக சமைச்சு சாப்பிட்றாக்கள் இருக்கிறான். சைவம் இந்த உடனே காட்டி இப்படியான சாப்பாடும் அதுவும் சமைக்குது, அதுவும் படிவா அவைகள் ஹெல்த்தியா இருக்கிறான். அருகம்புல்லு ஜூஸ் நல்லது உடம்பு. அதான் அருகம்புல்லு தான். அருகம்புல்லு ஜூஸ் குடிச்சா உடம்புக்கு நல்லமம்மா. நாங்க இந்த காஞ்ச வண்டி என்று சொல்லுவோம்மா, கையில பட்ட உடனே கடிக்குமங்களுக்கு காஞ்ச வண்டி என்று ஊர்ல தெரியுமா உங்களுக்கு? இங்க நிறைய இருக்கு, இங்க லண்டன்ல நிறைய இருக்குது, எல்லா வீடுகள்லயும். அத அப்படியே தலைப்போட வெட்டி அந்த நேபாளத்துல இருக்கிற மக்கள் அப்படியே போட்டு சமைச்சு சாப்பிடுறாங்க. நான் அந்த யூடியூப் வீடியோக்கள்ல பார்த்துட்டு மேலெல்லாம் சிலுக்குது, கடிக்குது. அது கடிக்கும் எங்களுக்கு. நாங்க பட்டா காட்டி வாங்கியிருக்கிறேன் நிறைய. இங்கதான் கூட வாங்கியிருக்கேன், ஊர்ல வாங்க இல்லை, தப்பிட்டேன். இங்க நிறைய வாங்கியிருக்கேன் கார்டன் வெளியே கைய வச்சு. ஆனா அத தலைப்போட அப்படி வெட்டி கழுவாம போட்டு சமைச்சு சாப்பிடுறாங்க. அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சத்து இருக்கு அதுல, எனக்கு அது தெரியாது. ஆனா சும்மா அதை மட்டுமே சமைச்சு சாப்பிடுதுகள். அலோவேரா பாருங்க, அலோவேரா பத்தியா இருந்த ஊர்ல சமைச்சு நாங்களே அதை பார்க்கவே இல்லை. இங்க விலைக்கு வாங்குறோம், 1-2 பவுன் ஒரு லீஃப், 2 பவுண்ட்ஸுக்கு வாங்கி கரையாச்சிரும், அடிச்சு குடிக்கலாம், ஜூஸ் எல்லாம் செய்யலாம். ஓகே, இத்துடன் நிறுத்துகிறேன். நேரம் போயிட்டுது, கடந்துட்டு ஐயா. நாங்க இதோட நிறுத்துவோம்.